Na menha mqquite ultima de vida do meu marido. Eu achei que finalmente poderia respirar aliviada. Foram quais dois anos pegando contas que não eram minhas. Trabalhando tarde e sacrificando. Tudo o que eu tinha para impedir que o homem que amava perdesse absolutamente tudo. Naquele dia, saí do banco segurando o comprovante do último pagamento e liguei para Renato. Amor. Acabou. Voca não deve mais nada a ninguém. Eu esperava ouvir grito de felicidade. Talvez eu te amo. Talvez uma promessa de que, finalmente, começaríamos a construir a nossa própria vida. Mas do outro lado da linha, houve apenas silêncio estranho. Helena, precisamos conversar. Meu coração gelou. Eu ainda não sabia que, enquanto eu passava os últimos 2 anos salvando meu marido da ruína financeira, ele estava construindo uma nova vida pelas minhas costas. E o pior, a mulher pela qual Renato estava disposto a me abandonar não era uma desconhecida. Eu já tinha visto o rosto dela. Eu já tinha conversado com ela. E, sem imaginar a verdade, eu mesma havia ajudado a pagar algumas das coisas que tornaram aquela mulher tão importante para ele. Quando descobri quem ela era, percebi que todas aquelas dívidas que eu havia acreditado talvez fossem apenas o cômico da minha maior humilhação. El acho que, depois de me deixar, eu continuaria sendo a mesma mulher que passo anos resolvendo os problemas dele. Ele não fazia ideia do que eu estava prestes a fazer. Eu conheci Renato em uma cafeteria perto da Avenida Paulista, em São Paulo, quando ele ainda tinha planos. Sonhos e uma quantidade quase infinita de promessas. Ele dizia que queria construir uma empresa, comprar nossa casa e me dar uma vida tranquila. Eu acreditava em cada palavra. Quando nos casamos, alugamos pequeno apartamento em Campinas e começamos nossa vida do zero. Eu trabalhava durante o dia e, sempre que podia, ajudava Renato com a loja de eletrônicos. No cômico, ele realmente parece determinado, mas, depois de alguns anos, tudo começou a mudar. A loja acumulou dívidas. Renato fez empréstimos para tentar salvar o negócio. Depois usou cartões de crédito para pagar outros empréstimos. Quando percebi, ele estava preso em uma bola de neve financeira. Foi então que ele me contou toda a verdade. Helena, eu perdi o controle. Se eu não conseguir pagar essas dívidas, vou perder a loja e talvez nossa casa. Eu fiquei desesperada, mas Renato segurou meu rosto e fez uma promessa que mudou completamente a minha vida. Se você me ajudar agora, eu juro que vou compensar tudo. Depois disso, nós dois vamos começar de novo. Eu confiei nele. Comecei vendendo meu carro. Depois usei minhas economias. Trabalhei horas extras e cortei absolutamente todos os meus gastos. Enquanto eu pagava uma dívida atrás da outra, Renato dizia que eu estava fazendo o possível para reconstruir nosso futuro. Eu não percebia que, enquanto eu sacrificava meu presente para salvar o nosso casamento, ele já estava planejando futuro onde eu não fazia mais parte. A última parcela foi paga numa terça-feira de manhã. Eu deveria ter sentido alívio, mas alguma coisa dentro de mim estava estranhamente inquieta. Naquela noite, Renato chegou em casa mais tarde do que o normal. Eu estava preparando nosso jantar quando ele entrou. Deixou as chaves sobre a mesa e anunciou, sem sequer sorrir: precisamos conversar. Meu estômago se apertou. Aconteceu alguma coisa. Renato respirou fundo e se sentou diante de mim. Eu conheci outra pessoa. Por alguns segundos, eu simplesmente não consegui entender. Como assim? Ele evitou meus olhos. Eu estou apaixonado por ela. Helena,
E ako que nosso casamento acabou. Eu senti como se alguém tivesse arrancado ocho debaixo das meus pés. A mulher que eu havia imaginado envelhecendo, ao lado da qual eu mesmo tinha acabado de descobrir que ela estava apaixonado por outra. Mas então Renato diz algo que jamais esquecerei. Você precisa entender que ela apareceu na minha vida quando eu estava começando a reconstruir tudo. Reconstruir. Eu quase ri. Ela estava falando da vida que eu havia salvado. Quando ela, Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. E a Bianca, meu corpo. Bianca, a mulher que trabalhava como consultora financeira e havia-me ajudado a organizar justamente os últimos pagamentos das dívidas de Renato. A mulher que eu havia convidado para nossa casa. A mulher para quem eu mesma havia enviado documentos bancários. Confiando que ela estava ajudando meu marido a recuperar a empresa. Eu me levantei lentamente. Você está dizendo que está me deixando por ela? Renato finalmente olhou para mim. Sim. Naquele instante, toda a minha tristeza se transformou em uma pergunta. Quando da minha própria vida eu havia financiado sem perceber, eu fiquei olhando para Renato sem conseguir dizer uma única palavra. Então ele começou a explicar. Como se estivesse falando de uma simples mudança de planos. Diz que Bianca o entendia melhor. Que ela acreditava nele. Que depois de tudo o que tinha acontecido com a loja, ele precisava de alguém que trouxesse paz para sua vida. Paz. E eu quase perdi o controle. Porque, enquanto ele falava sobre a nova mulher que supostamente havia salvado sua vida, eu me lembrei de todas as noites em que eu havia chegado em casa exausta depois de horas extras. Eu me lembrei do carro que vendi, das minhas economias, dos planos que abandonei, da cada de vida que paguei. Então abri meu celular e comecei a procurar os comprovantes. Foi quando percebi algo que mudou tudo. Alguns dos pagamentos que eu havia feito para reorganizar as finanças da empresa tinham sido destinados a uma conta que não pertence a loja, pertence a Bianca. Meu corpo inteiro ficou gelado. Olhei para Renato. Você não estava apenas me traindo. Ele ficou em silêncio. Você usou o dinheiro que eu sacrifiquei para pagar suas dívidas para financiar a sua amante. Dessa vez, ele não conseguiu responder. No dia seguinte, procurei advogado. Descobri que ainda havia documentos importantes no meu nome, que eu tinha provas suficientes para exigir a devolução de uma parte significativa do dinheiro. Renato achou que eu iria embora destruída, mas algumas semanas depois, ele recebeu uma notificação judicial. Bianca também. Eu não queria vingança. Eu queria meu dinheiro de volta. E, pela primeira vez em anos, eu escolhi salvar alguém que realmente precisava ser salva. Eu mesma.